kule Austria. How is the industry for a musician and for an artist who's trying to break in from a different country like Kenya? To break in huku kuna opportunities and kuna nafasi pia za creativity and artists wako wengi. The good thing with huku wana appreciate kila culture na pia wana welcome kila msanii ambaye anatoka nje, and there are platforms, good platforms na kuna pia kila kitu msanii anaweza hitaji, studios, everything ziko. Niliona kwamba ngoma yako ile ambayo nilitazama juzi utatuambia zaidi juu yake. Ulikuwa umejaribu kuingiza Kiswahili kidogo, ni kama ulikuwa unajaribu kuingiza wewe tamaduni zako na lugha yako, unajumuisha na kile ambacho umekipata kule. I always nataka sana Kiswahili kwa sababu Swahili mazee, hata huku watu wanaongea Swahili, German watu wanalearn Swahili. So I feel it's time to ipeleke pia ivuke boda kutoka Kenya, Tanzania, Afrika, ivuke ifike huku kwa sababu hata wazungu wengi huku wanaongea Kiswahili. Wanakujanga huku wanajifunza na wanarudi huku wanaongea. Tell us about the new song. The song that the latest one, yes. The latest one, the one nilifanya inaitwa Against the Loving, ambao nilikuwa najaribu love story. Na nikafanya na artist huko Austria ambaye anajiita Anne Maria. And tuka release, ilikuwa video tukafanya, ilikuwa poa. So now niko na new one ambao sija release, ambao ni exclusive. Iko tu hapa kwa simu, video, everything iko ready, ambao ni It's My Story. Okay. My life story huko mtaani huko Mombasa huko. Utatuonyesha kidogo hii exclusive ya mwisho pia, sivyo? Naweza. Lakini Gangster Love was epic. I felt it. At some point I was even wondering if that's a true love story between you and the artists. You know, it was really intense. So you'll give us a bit of Gangster Love? All right. Yeah. Okay. There you go. Kuzaliwa majaliwa, kuishi bahati kama radhi, tunukiwa pendo la dhati, wala shani lilojawa na mapenzi ya kweli, yasochagua wala kubagua, tajiri wala fukara, mapenzi adili, wema na haki, tendeana nafsi kisha shikamana, ana kwa hana wetu ndani kuambizana, kwa dhiki na faraja kufahana, haki unayo uamuzi wako, roho kuifungua wako ubania, apate kuona ulivyo mwandalia, kipande chako cha moyo akutunzie, furaha iliyoje kupenda kupendaye asoweza kutolea za hinje, utakapo wepo yupo na wewe, sura nzuri hilo tawaliwa na upole, acha tu usiseme ni amalize. Nice. Gangster Love was really intense, Jay. That was good job. In fact, taking our culture to that other place, you know, crossing it into Europe. But you were an artist in Kenya na ulikuwa unajulikana for activism. Nakumbuka ulikuwa sana watetea wanyonge na hip hop. Are you going to still infuse this, ama you're now changing into some other thing? No, I'll not change. I'm still the same maze. Nilikuwa najaribu with Against the Loving, nilikuwa najaribu kitu new. Alafu pia kuonesha jamii pia love iko na love tunafaa ku appreciate. Kitu kama hiyo. Tuteteane tukipendana. Tuteteane tukipendana, kila kitu ya mapenzi ya. All right. Because the times we are living right now, I think the cure is love. Very true, very true. All right, tuonyeshe hii ngoma nyingine ambayo bado ni mpya. Najua kwamba labda mimi ndio wa kwanza kuisikiza hapa. Mpya ni sijai master vile, ngoja naweza play kutoka hapa, si ndio? Si kama utaweza kuisikia. Jaribu tu, ni ulimwengu wa dijitali leo. Ni digital, Jay, hiyo nini yake iko chini sana. Iko chini. If maybe another time we'll get to perform it kama bado ama unaweza angusha lyrics zake kiasi.
sijazimaster bado. Another time. All right. Hip hop is a different language. I mean, since time immemorial tunajua kwamba hip hop ni lugha ambayo ilikuwa lugha ya watu ambao walikuwa na jambo la kusema kuhusu jamii yao, kujionyesha kwamba jambo ambalo lilikuwa linawauma ama linawafinyilia linafaa kusikizwa. Is this still what is happening with current hip hop hata mahali ambapo upo? Yeah, current hip hop hata huku wanaongeleanga sana kwa sababu maybe kwa mtu kama mimi ambaye ametoka Afrika huwa kuna mambo racism, so wasanii wengi ambao ni blacks and wale Africans huwa wanafanya music ambayo inaongelea pia kuweza kupigania rights zao. Yeah, na pia opportunities katika society. So ipo bado huku inatumika tu kuongelea jamii. And wanafanya vitu vingi because na watoto around with sometimes nikipata time wanawafundisha kuandika, kurap. So mostly kama sasa tunawakia project ya climate ambao ni kutetea mazingira na kuweza kuongea kuhusu huko wanaita Klima and Umweltschutz. Hiyo ni German, yeah. So huku mostly wanaongelea mambo ya climate na weather, vile mazingira yanabadilika, alafu vile tunafaa kujali mazingira saizi. Yeah, so nafunza watoto tunaandika na kuwafunza kurap. Yeah. Nakumbuka kuna hii ngoma ambayo tulikuwa tumeipenda sana hapa nchini. Ilikuwa ngoma ya kuhusu haki kotini, kwamba wanyonge hawakuwa na haki yao kotini. Sijui kama wewe pia unaweza kumbuka, utupe kidogo. Lakini kabla ya hiyo, wasanii kama wepi wa hip hop ambao wako Austria, unajua most of us who are not very into hip hop, tunajua kwamba wasanii wa hip hop walikuwa Marekani, Black Americans and all. Washaikuja Kenya wakafanya na uko fulani walikuwa wanajiita Texter. Ni rap group ambayo inatoka Austria. Alafu mostly naangalianga sana kuhusu kuna msanii ambaye ni half caste Sudanese and German, anajiita Sammy Deluxe. I think wengi watakuwa wanamjua, ambaye pia anafanya music ambayo ni conscious. But amezaliwa huku, but babake ni Msudan. Yeah. Lakini music, yeah. Katika ulimwengu saa hii ni hip hop artist yupi ambayo yuko on top of the charts? Huku wasanii ni wengi, alafu huku online platforms ni nyingi sana, alafu live music, everything, kila kitu iko, opportunities zake ziko, yeah. Lakini uko juu kwa sababu ni wengi. Naam, globally like ulimwengu mzima saa hii ni msanii yupi ambaye ni msanii wa hip hop ambaye unaweza sema kwamba ndio saa hii anaongoza kwenye charts za hip hop? Sasa unajua kuna variety, kuna hizi crank music za vijana za saizi. Kuna conscious hip hop ambayo ninaweza sema wale artists wame release latest sasa, ninaweza sema Gangster ambaye ni late, ambaye alikufa. Ame release album yake mpya na imekuwa ikiongelea mambo ya kifamilia, vitu kama hizo. What do you think about Gengeton? Kuna Gengeton ambayo imeamka hapa nchini. Watu wengi sana wana mtazamo tofauti. Wanaangalia na ile kitu naweza sema ni kwamba the best thing wanaweza fanya ni kufit some positive message in that music. Ni poa, but wakifit vitu poa, message nzuri kwa jamii pia itakuwa vizuri zaidi, but si muziki mbaya kwa sababu unapatia vijana opportunity. Wakati kama watu wengine wanasema kwamba ni chafu sana, wameamua kuweka maneno machafu, na mara midundo yao na harakati zao za midundo pia ni machafu. Wajua mostly katika jamii zile vitu tunaona kwa TV, what will give back and what happens around us ndio vitu tutapeana huko nje. So mostly kulingana na view yao, hiyo ndio kitu wanaona. Ndo vitu zinawasurround. So hatuwezi anza kuwalaumu na kusema wanafanya vibaya. No. Hizo ndo vitu wanaona na ndo vitu wanaongea ziko around wao. So it's time for the media to give them positivity right now. Watu waongelea kuhusu vitu positive. Kila kitu mtu anaona, kwa sababu si tumekuwa tukiangalia videos za US ambao zina maneno machafu, zina mambo mengi. Zinaongelea drugs, zinaongelea hizo sex and everything. So pia vijana wetu wakiongea si vibaya, kwa sababu ndio vitu wanaona every day.
Wanasema garbage in, garbage out, eh? Si garbage as long as inaeka chakula kwa meza, kosa hakuna ajira Kenya, yeah. All right. Okay, tukimaliza kabisa J Mau, ile ngoma ambayo sisi hapa katika taifa letu tunalienzi sana laku na tunalikumbuka, ni ile ambayo amelizungumza kuhusu haki wanyonge katika kupata haki kule mahakamani. Could you give us a bit of that? Tazama juu walishatua kiza chakaribia kuingia, zinafungika bingu vyumpa wacho vita vya mangaika ya siku pumzikia. Kapu langu la samaki pokea wantalie wanangu kitoweo, kwenye mkoba nichukulie mrija na mpoko tembe zangu za karafu na kiko. Nitulize mawazo naomba ifungue redio nipate ujio wa taifa leo. Jungu limevunjika wingu jeus limetanda pali na mto Kush, bendera liko inuliwa milimani. Wanangu buteni jamvi tulisindikize jua, hekima iwaingie moyoni, maarifa kisha pendeza nafsi. Busara zitajwa linda ufahamu kuwahifadhi, kupambana na umaskini, ujinga na maradhi. Ukabila unahujumu demokrasia, wapo ngazi za juu wakikoga dari zetu uvuja. Naam, shukrani sana. Thank you very much J Mau. Ujumbe wako kwa wale watu ambao wanakutazama and to everyone who is at home. I know you've been away from home for some time. A little message back home and to the people who are watching this morning. Ile message naweza patia watu kwa time kama hizi tuko saizi. I think it's time Africa we tell our own stories and we listen a lot to news from outside and take them to our people, ambazo zinafanya pia si tunaonekana wanyonge back home, hatuwezi produce vitu vyetu. I think it's high time watu wafanye zile vitu zao and we be conscious and saa zingine tusikimbilie kuangalia zile vitu tunaletea watu, kwanza tudadisi zaidi ili tuweze kuelewa, tuwe na ufahamu zaidi wa zile vitu tunazofanya. Kwa sababu I think tunaangalia sana a lot of news from outside. I watch news online, news feeds. Right. And the best advice to people is, if you need your peace during this time, stay away from social media, stay away from easy vitu. Kama usomi au kwa hapo kusoma na kujifunza, and tuache kupublish news ambayo tuzielewi. All right. Yeah. Would you like to highlight somebody back home? Yeah, my parents, all hip hop artists in Kenya. I was watching Calligraph on live yesterday. Yeah, and yeah, he was talking some nice vibes. Kina uko flani. I think this is the time we need uko flani, because the times we are heading to. Wacha nisionge sana. Thank you so much, J Mau. Wish you all the best, and when this pandemic is over, I know you're going to be releasing greater stuff and promoting our culture and our language as well, as you promote TV47 from that end. Yeah, peace to TV47. Much love, yeah. Thank you so much, J Mau. All right, that is J Mau, who is an artist. He's a Kenyan artist making it right now in Austria. He's known for his hip hop and activism using hip hop here in the country back before he went to Austria. This is TV47 Breakfast. We'd like to take a short break, but don't go far. It is the containment edition of this Furahi Day. We're going to be having spoken word, and we'll be having a vocalist doing a beautiful solo performance right here. It's hashtag TV47 Breakfast on Twitter and on Facebook at TV47KE. And you can also follow us and catch up on what you missed on www.tv47.co.ke. That is our website. 22047 still remains the SMS line. Don't go too far. I'll be back shortly with the rest of the Containment edition.
particularly uko fulani, saying this is a time now we need our artists out there doing a lot more to encourage people. Kioko Mutetu anasema wewe Matiliku Makueni County mko tuned kabisa. Kumbuka kwamba ni asubuhi njema, na kwa sababu afya yetu na maisha yetu ni zawadi kutoka kwa Mungu, hata katikati ya haya yote ambayo tunakabiliana nayo, then tell somebody this morning that you care. Highlight somebody, wasalimie, waambie kwamba waamke washerekee maisha nawe at Tv47KE on Twitter and on Facebook. A quick look at what's happening on the road this morning. We do know that everyone, or most of the people, are trying as much as possible not to get out of the house. Let's take a look at Mombasa. Maeneo ya Mtwapa, Kilifi ni rangi ya kijani kibichi, inamaanisha kwamba hamna mengi ambayo yanatendeka barabarani. Maeneo ya Sabasaba up there joining Tom Mboya, there is not much activity going on. Down from Fort Jesus, not much activity. It's actually green in color. Moi Avenue, that is the road joining from the port, it's green in color, meaning not so much happening. Mombasa train station, a lot more green and a little brown here and there, meaning insignificant activity going on. Let's take a look at the capital city, that is Nairobi. Let's see if there is any significant activity happening in Nairobi. All right, here it is. Let's see if there's much happening in Nairobi. All right, and here we have it. Okay, let's start with the road that's always busy even when most of the people are not, and that is Jogoo Road. Jogoo Road, like it has been for the whole week, has significant activity. We have red and brown here and there, meaning most of the people from Jogoo Road, or most of the users of Jogoo Road, are actually out on the road. However, Outer Ring Road is green. In a normal day or any other day, this would be parked, but it is green, meaning not so much activity going on Outer Ring Road. All right, let's take a look at the roads joining, and that is the roads coming from Eastlands areas, maeneo ya maeneo ya Kayole, maeneo ya Umoja. Let's just wait for this to load on. All right, it seems like we cannot properly see what's happening from this. All right, but as it has been from the beginning of the week, there hasn't been so much activity on our roads. If you know something strange or out of the ordinary happening, then you can tell us. Najua kwamba maeneo ya Nairobi sana huwa mara nyingi huwa na watu, lakini katika wiki hii, tangu wiki iliyopita, baada ya maambukizi ya kwanza na pili, na baadaye serikali ikasema kwamba watu warudi nyumbani, the roads have not been so busy. It has been green in almost every place. All right, that's it for the brief look at the road. It is best to stay at home and stay in containment, because that is the only way we can cut or break the chain of infection. Taking a look right now at what's happening in the country through the eye of the paper briefly as well. Don't go too far. The skills you develop at the drive
All right, welcome back. This is what is happening in our country and also globally. An update on the COVID-19 infections. Now, in Kenya today, the Health CS Mutahi Kagwe actually gave some key measures to help curb the infection rates. Border riders and passengers now must wear protective masks, and they were given until Wednesday. Port Health team, embark on disinfecting Jomo Kenyatta International Airport. Tuk-tuk and matatu crew and passengers are also advised to wear masks. County government to scale up precautionary measures through random screening at the borders. The number right now, according to this update, stands at 980,519 people. People have been diagnosed with the virus globally. Now, the good news, however, is 206,264 have already recovered, and we also have recoveries here in Kenya. Total death toll, however, stands at 50,239 people. 110 is the total number of cases confirmed currently in Kenya. 29 confirmed cases yesterday, 13 males and 16 females. In Kenya, we have lost 3 people already to COVID-19. However, the good news is 4 people have recovered. The port, that is, not the port, but the ferry, however, that was the Likoni ferry, was another challenge for us in the country because of the huge number of people who use the ferry on a daily basis. And it seems like the cops have it under control. They're now using queues a meter apart. Waiguru deputy supporters clash over impeachment bid. Governor Waiguru's impeachment motion is still ongoing, and the DG supporters, together with her supporters, clashed during one of the functions that Governor Waiguru held. This is definitely happening in low-key because of the COVID-19 pandemic. Terror victims remembered in low-key event. This was the Garissa University attack. Yesterday was an anniversary that did not take the center stage, definitely because of the COVID-19 pandemic. We remember losing 147 and 2 later on, that is 149, and several people were taken hostage on that day. 3 people were later on convicted for that crime, but the hearts of Kenyans still remember. Something here to laugh about. There are many people making weird calls to the 911 emergency call number. There is a Kenyan in the US who made this call after he had been accused of stealing a bottle of beer, and definitely that was not supposed to be the case. Well, if you thought that was bad, there is a man who actually called when a waiter served him a sandwich that had tomatoes, and yet he had indicated that he was allergic to tomatoes, and he was told by the police that he should have seen the situation first if it was actually life-threatening before he called. But trust mischief everywhere. There is a man who called complaining that a lady he had called out for pleasure turned out to be ugly, and was given advice that probably he should have asked for her picture on WhatsApp before the lady came over. That and many more. Something weird always happening in the world, all right? Corona is no joke, says Mutahi Kagwe. As the cases hit 110, he actually said to Kenyans, quote unquote, that Kenyans are dancing with death. He said he didn't mean to scare, he doesn't mean to scare anyone, but the truth is the numbers on the cases may rise, advising Kenyans to be cautious and to be responsible. Arrest rogue netizens, CS tells the police. Kenyans came out in numbers on social media, cyberbullying the 2 individuals who came out as the individuals who had received treatment and recovered from Mbagathi Isolation Center. That was Brian and Brenda yesterday. And well, in a huge turn of event, the CS actually called for the arrest of those who are trolling them. Some people might actually say that was extreme. I mean, at what point do you now have nude pictures actually coming into the picture when all the issue was whether that was true or not, whether that was PR or not? Doesn't really make sense. And at some point you may actually think that people are bitter, and you cannot explain the source of that. Right. Experts advocate lockdown to stop virus explosion. This is a conversation that is
currently actively on the streets. Many people thinking if the numbers should rise, then why not have a lockdown now to curb the rise of that numbers? Adhere to state orders. Cambridge scientists now are telling Kenyans to adhere to state orders. One of those measures that are coming out that is new right now is that Kenyans might be required to have face masks, not as an exception, not only for those who have been infected, but for everyone. Get a copy of your daily paper and have a look at all this. But if you have anything to say about this, give us your comments 22047 at Tv47KE on Twitter and on Facebook. Lakini kwa wale ambao bado wanadhani kwamba ni mzaha, Waziri Kagwe anawaambia kwamba msije mkakatika na mauti, kwa sababu ukijaribu kukatika na mauti, basi na wewe pia utageuka kuwa mauti. Don't go too far. We have the Containment edition. Our artists are already in the studio. Hello kids at home, my name is Soshil Kavere. I would like to inform you about coronavirus. This is a disease that causes respiratory illness with symptoms such as a cough, fever, and in more severe cases, difficulty in breathing. If you experience such symptoms, please inform your parent and the doctors will help you. You can protect yourself by washing your hands frequently, avoiding touching your face, and staying at home. Hey, Peterson, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deed spare. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Ni jukwaa linalowapa vijana nafasi ya kuchangia kwa mada inayowaathiri. Vijana tukishikana we can bring a revolution. Tunaweza geuza serikali sasa, lakini serikali yenyewe haiwezi kubali. Tunazungumza kuhusu ajira, afya, uongozi, ukuzaji wa talanta pamoja na masuala ibuka katika jamii. Ni mazungumzo bora inayofungua mlango wa suluhisho kwa masuala tata miongoni mwa vijana. Ungana nami Paul Kirobi kila siku ya Jumatano kuanzia saa 12 hadi saa 1 jioni katika kipindi cha Vijana Mashinani. Wakati wetu ni sasa. Yo, what's up people? This is your boy Kenzo, aka Mr. Matatai. Well, this is a public service announcement. As you guys know, coronavirus is here with us. There's nothing more we can do apart from listening to the government. Stay at home, keep your social distance, sanitize. We need you, majama, we need you. The rest, tuachie Mungu, sindio? Just listen to the government, stay at home. Tunahitaji sana maze. After corona, there's still us in life. Au vipi? Matatai. Mengi amesemwa kuhusu jinsi virusi hivi vya corona vinavyosambaa na kuzuiliwa. Hata hivyo, sio yote unayasikia ni ukweli. Uongo mwafanya watu wengi kuishi kwa woga kote ulimwenguni. Nimekutana na watoto wengi wakisema kuwa mbu, yani mosquito, husaidia kusambaza virusi hivi. Huo si ukweli. COVID-19 husambazwa na hewa. Na hii hufanyika wakati mtu aliyepata virusi hivi hukohoa na chembe-chembe za mate usafiri hadi kwa mtu mwingine. Ni aina fulani ya mbu ndio huleta ugonjwa wa malaria. Ni ukweli kwamba ukipata chanjo ya pneumonia itakuzuia kupata virusi hivi? La hasha. Hivi virusi ni vipya. Wataalamu na madaktari wanajizatiti vilivyo kuvumbua chanjo mpya ili kukabiliana na virusi hivi. Njia ambayo ni mwafaka na rahisi kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu wa corona au COVID-19 ni kunawa mikono yako kwa kutumia sabuni na kujiepusha na vikundi au umati. Kumbuka kwa mimi na wewe
tunaweza kufanya mabadiliko makubwa. All right, welcome back to the Containment edition of TV47 Breakfast Show. Swali kuu likiwa ni je, umejitayarisha na barakoa yako? Are you ready with your mask? Because it is quite clear that going forward, having a mask is not going to be an exception. It is going to be a necessity. Are you ready with your mask? Talk to me. 22047 is the SMS line. Kule mitandaoni unaweza kutumia SMS bado 2207 ama uweze kutumia Facebook @TV47KE kwenye Twitter na kwenye Facebook nitaweza kusoma hewani moja kwa moja. Naona majibu yenu hapa. Wacha kwanza niweze kusoma kabla sijawapakulia msanii ambaye tayari ameingia kwenye studio. Well, we have Linet Inyanje says, I'm Linet Zebedi from Kamukiwa, Bungoma. Shukrani sana kwa kubaki nasi. Kumbuka kwamba unaweza kutuma salamu zako na pia kumtakia mwenzako pia siku njema ili tusherekee asubuhi ya leo. Ruben Murugo unasema Kenyans, please be cautious. That is precisely what we need to be cautious because the CS remember says yesterday Kenyans are dancing with death for those who have not taken enough precaution. But we have a Somali Iron Lady in the studio who is a spoken word artist. Now, one line that Winnie Maganga read for me this morning, Winnie Maganga is a producer, that the Somali Iron Lady actually posted somewhere. Edi kwamba birds, chicken is also a bird. I mean, a hen is also a bird, but it cannot build itself a nest. What is the reason for that? Somali Iron Lady, how are you? Habari asubuhi? Nzuri. Naona umejisitiri kweli kweli, nakwambia wewe hufikiwi na haya maambukizi. Kabisa. Now, how are you doing? How is everything going on with you during this pandemic? I'm good. Okay. Kujiquarantine tu nyumbani. Kujiquarantine nyumbani? Inabidi. Anyway, are you ready with your mask? Do you know that we will need masks now? Okay, I will be ready. I didn't know. Now I know. All right. Now, that birds are, I mean, hens or chicken is also a bird, but it cannot build a nest. Wambia hii mistari manze, zinatoka wapi? Kwa akili tu. All right. So who is Somali the Iron Lady? I go by the name Ikra Abdi, stage name Somali Iron Lady. I'm 19 years old. I'm a spoken word artist. Yeah. All right. Watoka maeneo gani? Kwa sababu when we hear that Somali Iron Lady, well, are you Somali? Yeah, I'm a Somali. All right. Yeah. Is spoken word something that you've always done from a long time ago? When did you start doing spoken word? Recently, I started doing last year, performing live. I mean, yeah. But I used to be in drama club in primary school, so it's something I have passion of it. I love it. So venye nilimaliza shule ndio nikaanza kuperform live last year. Hebu kwanza patiana shout out kwa watu wa drama, wa drama wa high school. Wajue kwamba unawakumbuka. Nawakumbuka wote, wenye tulikuwa gana wao. Yeah. Okay. Stage performances, which are some of the stages that you performed on, and how has the experience been? I've performed in many events, mostly nakuanga pale Chipukizi Comedy Club. Mostly there is where I perform mostly. Me perform mali mingi, Churchill Show niliperform January, White Edition. Nime perform events mingi sana, inaitwa One Mic with Poet Andrew. Yeah, a lot of events actually. How is the stage experience? Okay, yes. When I perform, people always like, I get positive comments. So wanaambia, unakuanga na confidence nini, but before ninge stage, wanga nimeingiza baridi ajui. Wanaitwa vipepeo kwenye tumbo. But you do it well. Nikifika hapo tu, naonanga tu nimeua tu stage, perform, yeah.
All right. Ka confidence kanakuja tu kanaingia ndani. Kanakuja tu natural. All right. Most of the people from your culture, and this is a concern that was with Winnie Maganga as well. Anasema kwamba yeye hajawahi kuwa na kina dada wa Somali haswa wakifanya mambo ya maigizo, drama, performances, musicians, secular music, poetry, spoken word. Did you break out from a culture that was limiting? No. Yes, wana believing like girls should not, as in wafai kusimama mbele ya watu, waongee mbele ya watu nini. But hiyo ni kitu yenye wamejiwekea kwa akili yao, umeona? So mimi nimeamua kufanya hiki kitu ndio niwaonyeshe tunaweza fanya. Sa venye nimeanza kufanya hivi naona ni watu wengi wameanza kuengage. There's many poetry Muslims saizi wameanza nini pale IG wanaeka manini zao hivyo, yeah. Na nimewainspire, yes. Yeah. Umemention IG hata nikakumbuka, lakini kabla tujaenda mambo ya social media na labda kuperform kule, ni kipi haswa ambacho kinawafungia kina dada katika jamii hizi? What do you think is always holding them back from getting out there and exposing their talent like you have done? Ni hizo nini wataambiwa ati maybe familia ama as in ati una lose nini yako, maybe dignity, kitu kama hiyo. All right. Sawa basi, Somali, the Iron Lady from Somaliland. I don't know if I got that right. Lakini we're going to take a short break right here, but don't go too far. Tunarudi na performance yake Somali's Iron Lady. Since late last year, the coronavirus COVID-19 has emerged as a serious healthcare threat. This is an infection that has gone global and no one has been spared. The government, through the Ministry of Health, has put in measures to keep Kenyans safe against COVID-19, which is currently rampant around the world, with new confirmed infections and death cases daily. Such sanitization and screening of visitors at this border post and across every entry point in the country is very vital in preventing the spread of the disease in the country. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. It is scary that a single cough here can lead to an outbreak of epic proportions. In order to prevent that, the government has instituted measures to keep Kenyans safe. The facility has all the equipments you need, from handling a basic patient up to ICU setting. However, you also have a role to play in preventing spread of infections. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Well, let's ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. We have faced many severe challenges as a nation, and we have always found a way to rise above them. COVID-19 is no different, and we will overcome the pandemic. Stop coronavirus. Follow all directives from the Ministry of Health. Wash your hands properly.
Welcome back to TV47 Breakfast Show. We have Somali Iron Lady in the studio. Somali Iron Lady, kuna mtu hapa ananiambia nikusalimie. Tib Rish anasema I'm tuned from Aldai, Nandi County. Pokea salamu zangu na umsalimie Iron Lady. Amepokea sana. Kumbuka kwamba unaweza kutuma harafa zako na pia TV47KE on Twitter and on Facebook. Hashtag ni TV47 Breakfast Show. Alright, Somali Iron Lady. Naomba kwamba there is a hot piece you have on this pandemic, COVID-19 pandemic. Sijui kama unaweza kutubariki nayo kabla hatujaendelea. Ati so sina mister, but God kanipa mistari. Na pass message na mvuto zinaacha zimwa massage ka pasi. No wonder wananitaga Iron Lady. So sifanyagi poetry juu ya fame. Ni watu tu wanapenda my name. So goli yangu ni kuinspire. Ati hao wengine naacha wame expire. Ati siadi Nigeria kuna cases za corona na vile hao shinda wakioga na design hii ugonjwa ni deadly but still na wanda mbona Jamaica wana bahati ama ni juu huko Kingston wana stone juu wamesikia ati ujana ni moshi na Kenya taa zimezima so far hakuna case juja. I hope you know what I mean. Sini juzi tu lovers walikuwa Valentine na leo hii rada chafu form ni quarantine. So imebidi kila mtu fall in love kwa hii sanitizer ndio kama pad tukuwe nayo always. Si design kila mtu ameacha kufanya agriculture, kila mtu amehamia kwa God ili alindwe. Shukran. Nakwambia moto kabisa kama pasi. Snap to that. Lakini sasa wakati ambao sasa tunasema kila mtu lazima kuwe na inaitwa sanitizer kama pad always. That is quite some great and creative piece. How long does it take to put a piece together? Okay, like if I have a topic, ama mtu ani challenge na topic, zaandika within an hour. Within an hour? Yeah. Basi nitashikilia, nilikuwa nataka kufikiria labda a second or 2 seconds. But anyway, good job. What is the other piece that has always been your favorite, or one of the pieces that you think was your most powerful pieces? Okay. About love piece. Yeah. Good. Could you give us that? Ati so first time nilikuona I was like, oh no, just smile yako ilinipiga ka thunder, nikabaki siradi kitu. So kama mapenzi ni bet, basi misha kaza. Sijui ni kuite mogo kaju kimapenzi umenichana. So sina tofauti na symmetry ya Lang'ata, juu vile inaonekana ami ushani ua. Ati kwa siso wendo mzito, so hata tukibalance ni wa utaniinua. Physically uko well built, so si need makeup ndio tukuwe na foundation fiti. I think you're my favorite bank because in you see I'm getting interest, so crash. Vile feelings zangu kwako ni kaa sabuni, si kwa hati yangu umeshaipanga. You're my sunlight, that's why niko na ushindi, so crash. Niamini nikikwambia you're my favorite vitamin, nimekupenda na passion. And since you're my favorite fruit, acha nikuite the apple of my eye. I tell hata wakikam na Samsung Galaxy bado nitatake no. So dear crush, si kwa any pack we ndio Simba na kani attraction zako 6 packs dozi univutia. So ningependa unirap ni kwa hiyo 7th pack, nikuzalie watoto ndio tukuwe na mapacks ukiwa hapo ka alpha. So dear crush, ati najua ufanyagi kazi ya posho meal but me feel safe vile umeunga. Lakini wacha nikuulize, lakini Somali Iron Lady, hizi ma 6 pack kweli zukuanga attraction ama ni watu tu wameweka kwa kichwa? Ni kwa kichwa tu watu wameweka. So kichochea hivyo kijana sana ingia box. Yaani sasa imebadilika, sisi ndio tuchocheo vijana waingie box. Kuna nafikiri wao ndio wanatuchochea tuingie box. Hata sisi tunafaa kujifanya tuko level yetu. Alafu eti ndio tumewaita lions kwa park ndio wasikieni kama wako juu kabisa. Brushing their egos. What do you think about the difference between poetry and spoken word? There's a time that we only had shairis and poetry. Alafu sasa kukaja enzi sasa ambao tuko na spoken word. Wadhani kwamba ni kuendelea kupiga hatua mbele ama ni kupiga hatua nyuma? Ni hatua mbele cause poetry iko na rules, metaphors, like all that. Na pia most of poets, yani wenye ufanya poetry wanakuanga authors, most of them they don't perform. But spoken word artist, mtu anaandika, like you mix languages, inakubalika, like you speak everything, any topic kenye imekuinspire yote unaandika.
na like you speak it out, unaona? That's ndo maana ya spoken word na different. Haina kanuni mingi. You guys don't have rules. You can just speak your heart out anything, freely. Yeah. All right. We know that mamas are the best people in this world. I mean, mamas are the heart of each and every heart. I know you have a piece for mama. So mom, najua wengi watasema na speaking, najua wengi watasema na speaking tongues. So first, but I don't know that piece. Sijaishika poa actually. Yeah. Ni sawa basi. Nilisikiza mahali nikajua kwamba ilikuwa yangu. It was a beautiful piece. All right. Another piece, maybe that's one of your very best and flawless ones? Yeah. Okay. So I believe mini yule hatari, atina tupa mistari, kuweni tayari, juni kali hata kuliko za kanyari, so mwanaume atanimari, asiwari, bora lete mahari, na me asinihari, cause mimba simi ndio ntakari. So vipi masomo yangu inakusumbua, uliza wambua, mihabana tambua, bora ngamia naweza kamua, na methali zenu pia ndazingamua. So ndazidi kuleta change, but si ya manoti, ni ya kusaidia wale wase wanoti. So huwezi ni full na kuja as a whole na si tundu, ni binadamu wana ni full na si Mungu, ati wana try kuni hold na mi si rungu, hadi na feel kudoze na sijiruhusu, hata mkini pamba siezi panda bed na sijasusu, niite metal pia tho siezi shika kutu, but vile nacha na dust wana rust hadi wananiita mtukutu, nasikizo sana hadi naelewana na mabubu, nasikizo sana hadi natengana na manugu, ati nanyongwa sana juu nishazoea sumu. So msinichoche na ladha ya supu, ndo mnite msupu, juu sijazoea hongo, labda uniongeze marupurupu. So hii movie ni true, hizo afro zako peleka Abuja. Haya basi, afro ziende Abuja. Nakwambia hapa mtandaoni watu wamechemkea kweli. People are loving your pieces. And why call yourself the Somali Iron Lady? I mean, iron is iron. It means something else. Inamaanisha kwamba you are unbendable ama nini? Okay, Somali Iron Lady, I mean like someone who has courage, like say mgumu yani. Iron ni kitu ngumu yani. Yeah, that's what I meant by Somali Iron Lady. Yeah. All right. I know also another thing is wasichana wengi sana ambao wana miaka yako 19 hawajijitambua vile wewe umejitambua kwamba now this is what you want to do. What do you have to tell them? I mean, 19-year-old ladies, do you know what they're doing? Okay. Tunaweza waambia ni always do what you love. Like usiwahi ambiwa na mtu atifanya hivi ama fanya hivi. Fuata kitu yenye wewe unataka. Na usiwahi sikiza negative comments ama tu uambiwe ati usifanye hivi, fanya hivi. No. Yani follow your heart. Mtu asiye kukwambia kitu. Yeah. Na kuna wale ambao wataenda kufollow heart na waone kwamba wao wanataka tu kwenda kuolewa, watake labda wajianzishe maisha ndoa mapema, you know, things like that. Yeah. And also girls have got lost in these issues of relationships. They're getting heartbroken, getting children out of marriage. Yeah. What do you have to tell them? Okay. First thing naweza sema, unaona mtu saizi tuseme msichana 19 years old, kama in my culture most like wanafosiwa waolewe kitu kama hiyo, si ndio? Sasa kwani si kuna sheria? Kwani ukitoroka na uende ureport kwa polisi, si utasaidiwa? Juu kuna wengi nimeona wanaipanga na wanasaidiwa. Yeah, ni kuamua tu mwenyewe. Si ati ukue kama nini unafuata tu kama ng'ombe. Unafaa stand out yani in your level. Wasifuate kama ng'ombe tu, tukiambiwa left unaenda left. Unaenda kata. Kama unataka kufanya mambo mengine kata, you know, look for your own future. Yeah. Before you give us another piece, is this what you want to do? What are your future plans with poetry and spoken word? Do you want to take on a career and do this as a side gig? Do you want to get yourself into artistry for long? No. Yeah. Yes, I'm doing naifanya, but nafa kujoin September. I like doing journalism. You know, kitu nimependa. So nilikuwa naanza September. Yeah, September.
All right. So unaingia college, mitaani. You're getting to college and then you'll be doing this as a hobby. Yeah. All right. Do you think we're going to see a level where now that poetry is embracing musicality and now spoken word has a musicality, do you think we're going to get into a level where your generation of poetry is going to have collabos, for instance, for things like this? Yeah, see, we have collabo. Like me, I've done one collabo. Tumefanya Yes Bana challenge in poetry form sasa, yeah. We've done with poet fulani anaitwa Stories za Kapedo. Mimi and msichana mwingine anaitwa Feli Karembo na kijana mwingine anaitwa Tiano. Tumefanya Yes Bana challenge, yeah. Ambayo sasa inakuja kama collabo yenyewe. Sasa unaona venye calligraph alikuwa na hizo calicatel, hivyo designer na introduce ma poets hivyo. Ndio tulikuwa tumeifanya hivyo hiyo design. Wow, so yeah, it's actually kwa growing. YouTube, yeah. Ina grow, you know, this is something that's growing. Yeah. Na social media, now you guys are embracing IG, you're embracing different pages, even Facebook, nimeona poetry is getting into social media. Yeah. Is this a new way of passing information? Yeah. So watu wanasema hawana platform nini. Mtu uanzia hapo ndio watu wakujue. In all your platform, just record video kidogo, post, ama hata unaandika tu una post. Watu watakujua hivyo. Hata mimi sikuwa najulikana at first, but unajipush tu wewe mwenyewe, unaweka video. Unaona hata watu wenye wakujui wana repost, wana kutext, wanakuambia unitumie ile video yako ile ni bamba hivyo tu, na watu wanazidi kukufollow hivyo, watu wanakujua. Yeah. Na hii time ya COVID-19 especially watu wako home sana. Uko na mpango, kuna plan ya ku-engage watu online kabisa? Yeah, si mi post IG na recording videos 50 second ama 1 minute hivi na nazipost na zinaenda viral hivyo na gain followers pole hivyo tu. Na timeline yako tunazihitaji. What are your timelines? IG, Facebook? The Somali Iron Lady _the_Somali. Iko na _ Somali Iron Lady, yeah. Okay, that is on IG? Everywhere. Everywhere. Twitter, so Facebook, everywhere, IG. Yeah. Kuna TikTok pia. Na TikTok siko. Ujaingia huko? TikTok hapa. Kuna nini? Kwa sababu gani? Huko watu ni wazimu. Hapana. Wazimu? Huko siwezi ya TikTok. Kwa nini watu wako hawataki kuvaa nguo huko? Mwanaume mkubwa ndio yeye anatingisha sijui hapo ni kama mwanamke. Ni ushoga. Utaki alsas na watu. Siwezi at TikTok. Siwezi ingia TikTok. You don't want alsas on TikTok. Basi piece nyingine mzito tena utuangushie tukimalizia. Na feel also nimeturn kuwa refugee. Vile roho yangu imeanza kukimbizana, sinifani vile dunia inanipeleka slowly. I gaze up kwa line ya Kobe, beyond sisi ndio last winners. Yeah, Sid, your handsomeness ndio imenivutia. Designer wish ungekuwa pad, ndio nikwage na wewe always. So first time nilikuona, I was like, oh no. Yeah. Kabisa, hiyo ilikuwa short and sweet Yeah. Kwa sababu bado tuko na dakika zingine mbili, una nyingine tukimalizia na maybe your last sentiments if you want to highlight somebody and a word out there, especially right now that people are fighting with COVID-19 before you give us a last performance. Naweza sema watu wa stay safe, stay at home, follow rules, wash your hands, funika mask, all that, ukwe clean. Just follow the rules. Na time ya curfew ikifika, ingia kwa nyumba pole before time. Yeah. Follow the rules. Simple. So dear love. Kojeni kiasi. Unajua kuna venye mtu anasawingi lines. All right, sawa as Somali Iron Lady prepares her final performance this morning. Sunny Form anasema nice. I like the idea of still connecting artists who are in the diaspora and home. Bravo. Thank you very much. We had Jay Maumau from Austria. Alituambia kwamba yeye anatamani sana kuona sasa hivi akina uko fulani wakija kwenye uwanja wahimize watu ama walete jumbe zenye matumaini, hopeful messages.
Alright, Somali Iron Lady. Kuna issue ya Brenda na Brayo, watu ambao walijitokeza the other day wakasema kwamba wao wametibika, then they were bashed online kabisa until tukaona picha za Brenda pale ambazo alikuwa ametumia mpenzi wake zikiwa mtandaoni. What do you have to say about this? Ati walisema nini? Brenda na Brayo. Nakumbuka wale wawili ambao walikuwa wametibiwa kutoka kwa COVID-19. Kule mtandaoni, alafu watu wakaanza kuambia kwamba hawaamini. Did you follow that story? No, I didn't follow. All right, don't worry, don't you worry. Okay, so are you ready? Yeah. Okay. So dear love, it's funny vile dunia inanipeleka slowly. I gaze up kwa line ya Kobe, mbioni sisi ndio last winners. Si first time nilikuona, I was like, oh no. Smile yako ilinipiga kaa thunder, nikabaki siradi kitu. So kama mapenzi ni bet, basi misha kaza. Sijui nikuite mogokaji kimapenzi umenichana. So sina tofauti na Cemetery Lang'ata, juu vile inaonekana mi ushani ua. Ati kwa siso wendo mzito, so hata tukibalance ni wewe utaninua. Physically uko well built, so si need makeup ndio tukue na foundation fiti. I think you're my favorite bank because in you see I'm getting interest. So crush, vile feelings zangu kwako ni kasabuni, si kwa hati yangu umeshaipanga. You're my sunlight, that's why niko na ushindi. So crush, niamini nikikwambia you're my favorite vitamin, nimekupenda na passion. Shukran. Nakwambia, I tell you, that is an awesome piece. Is love your favorite theme? Yes. Oh, definitely. No, as we finish again and finally kabisa. Kuna wale watu wanasema kwamba now that people are in containment, kila mtu ako nyumbani, kwamba wasichana ambao hawawezi kupika are in trouble. Do you think that women have to be the ones to cook? Lakini hata kama tunafaa yes, hiyo ni majukumu yetu, but pia tuseme mwanamke aseme bibi yako amekuwa mgonjwa na atakupikia, hata unafaa ujifunze. Hata nyinyi wanaume msitulete, pia nyinyi mjifunze. Wakuje pole. Lakini nadhani kwamba wanawake ambao hawajui kupika sahi na watu wako nyumbani wanapitia nini? Ati wale wanawake ambao hawajui kupika wala hawapendi kupika. Na sahi kila mtu yuko nyumbani, bwana, watoto. Hao ni maslay queens. Sasa unashindana na maslay queens. Hivyo basi wewe hauko kwenye ligi ya slay queen. Hapana wewe. Thank you very much. Kwa slay queen. All right. Asante sana Somali Iron Lady. That is Somali Iron Lady, who is a spoken word artist. Amesema kwamba mapenzi basi ndo maudhui ya msingi zaidi. She's given us a wonderful piece on COVID-19. You have been watching TV47 Breakfast Show. It has indeed been a beautiful morning, the Containment edition. We were to have a vocalist here, Andy Sahara, but unfortunately was not able to make it on time. We still do have next week, and we still do have another Friday. Do remember that the conversation going on around the measures that were given newly yesterday by CS Health. That is Mr. Mutai Kagwe, and he says now that we need masks, especially for those who are going to be using public means of transport. That is border, that is tuk-tuk, and that is matatu as well. And where we are heading to, this might therefore be a necessity and not an exception. Do take care of yourself. Stay at home. Remember, you are not alone. We are just apart, but we are together. Take care of yourself. Wash your hands, and do make sure that you do not get out as much as possible. Thank you very much once more for choosing TV47 Breakfast. It has been a wonderful week. My colleague Emmanuel Tered will be joining you for the next week's episodes, because we definitely have to separate these shows. But do stay here with TV47. We have wonderful shows for you, including education on TV at some point. My name is Corazon Stefan. Do have a wonderful day, and thank you very much. Thing.
the skills you develop and the drive you develop is what matters. Because if you get your opportunity, no one will give you the next level. You have to fight for it. Young people